actually, I think that each film is a different experience, and sometimes cinema is so similar to life. And of course, when you start a movie like that, is once in a life, because actually we shot for 4 years, 2013, 14, 15, and we finished the film in 2016. So it was a really long period of time, and I think that even acting is something that you really never learn. Each time is a different way to act. And this time was completely a new way to be for me. Maybe this is the movie who sign from the past to the present and the future. Also because in 4 years I changed a lot. And I have to say that to work with Emir Kusturica is a really special experience, because he's such an eclectic talent. As I say all the time, he's more than a director, because he's an actor, he's a writer, he's a musician. And to work with him is really challenging sometimes, but also so enriching, I have to say. And it's true. In the film, he asked me that, and in the film, my character is a woman who has so many different aspects, and I was so surprised that Emir Kusturica wrote such a incredible female character, because to represent a character like that with so many different aspects, so maternal, so giving, ready for the best sacrifice, to give herself for love, in the same time fragile, like a child. So I think that when you write a character like that, you have to know the female world. And when you see sometimes Kusturica in real life, he has this kind of aspect. So, sometimes secretive, sometimes people can be shy, close to him, and me too. So when I met him and he asked me to play this character, and I read the script, I was so surprised to read something so poetic. Oh, I talk too much. Bueno, en primer lugar, cada película es diferente, es una experiencia realmente diferente. Y en ese sentido el cine es como la vida misma. Es más como eso cada vez, sobre todo en ese sentido, yo he sentido que ha sido una experiencia de una sola vez, que pasa solo una vez. Hay que señalar que estuvimos 4 años rodando esta película. Empezamos en el 2013, todo el 14, el 15 hasta el 16. Entonces, realmente ha sido un periodo muy largo y realmente exhaustivo. En cuanto a actuar, la interpretación, pues yo creo que nunca dejamos de aprender. Siempre que se empieza es con algo distinto, y esta vez en particular realmente ha sido realmente una manera particularmente nueva, que ha marcado un poco de un pasado, un presente hacia un futuro. En 4 años yo creo que uno cambia mucho. Yo he cambiado mucho en este periodo, y luego por supuesto con un director como Kusturica, que es muy especial, que es muy ecléctico, que es de un talento enorme, que es un director, que es actor, que es músico. Entonces, para trabajar con él realmente es un reto, pero también a la vez es algo muy enriquecedor. Me acuerdo que sí, lo que plantea usted, me hizo esa pregunta, y yo cuando lo vi ese personaje, realmente ese personaje de mujer, tan diferente, con tantas facetas realmente tan extraordinarias. Es increíble como mujer, es materna, sabe sacrificar, sabe dar, sabe tener ese aspecto de amor, tiene esa fragilidad como
como una niña, como un niño. Entonces, puede matar. Y puede matar también. Entonces yo lo que me di cuenta es que ese hombre conoce también tan bien y tan bien el mundo femenino. Kusturica, viéndole un poco así, a veces pues es así en la vida, que puede parecer un poco pues secreto, un poco tímido, pero cuando me pidió hacer esto y yo leí ese guión, me parece algo tan fascinante, tan maravilloso y tan poético, que por supuesto me rendí ante el reto. I follow cinema, as simple as that. When a script comes to me and the script is interesting and I want to work with a director and I want to be part of a special universe, and for me cinema is discovering, and as I say all the time, through those different directors who come from different background, different cultures, for me is an incredible experience who goes beyond just being an actress. And when I work with Baba and Kobadi, of course I can know much more about this culture. When I work with Kusturica, I have the opportunity to be for 4 years in this land of beauty and sadness. And of course I approach, this project from a human and artistic point of view, not a political one, but I can learn so much. So it's so interesting for me, and maybe because if I was in the 50s or 40s, as I say all the time, would be different. Through Italian movies, maybe I would have the chance to go all over the world. And today, it doesn't happen like it used to be, even though I think that in Italy we have great directors, great actors, but it doesn't happen very often that Italian films go all over. So if I want to make my work interesting, I need to work with different directors coming from different places. And I know that I'm so lucky that I had the chance to do that. Pues yo sigo un criterio muy sencillo, yo sigo el cine. Cuando me llega un guión, me parece interesante, yo quiero involucrarme y yo quiero trabajar. Quiero entrar en ese universo especial que se me brinda la oportunidad de descubrir. He trabajado, como usted dice, con directores distintos, de culturas y trasfondos sociológicos y culturales muy distintos. Entonces es mucho más que ser una actriz. Por ejemplo, en esta película en concreto, con Kusturica, he tenido la ocasión de estar 4 años en este paisaje, en esta tierra de tanta belleza y tan diferente, ¿no? Entonces es mucho más, lo planteo desde un punto de vista más humano y artístico, ¿no? En los años 40 o 50 igual hubiese sido distinto, ¿no? Porque no tenía la ocasión de viajar por todo el mundo, pero ya no es tanto así. Ahora uno no tiene la oportunidad de ir tan a menudo el cine, las películas italianas no viajan tanto por todo el mundo. Entonces, realmente creo que es una suerte que las películas italianas y poder tener yo la oportunidad de trabajar con directores tan distintos e ir con ellos por tantas partes distintas del mundo. Buongiorno. Me gustaría preguntarla, al final el pastor le dice a él que no se suicide para recordarla a usted. Si hubiese sido usted la que queda viva, ¿cómo le hubiese gustado recordar al personaje de Emir Kusturica? This is another movie. Bueno, esa es otra película. But in a love story like that, I don't know, maybe this woman would remember this man forever, the way he did. And those two characters are so interesting together because they are soul sisters. And the moment they meet, just
something incredibly magic happened. And I think that for a woman like that, after him, I think after him would be nobody else, like for him. Because the moment they meet, those two people have nothing left to lose. There are two people that have nothing in front of them, actually. There is a man behind her, they want to kill her, and he comes from a background where he lost all his family and he sells milk in order to survive. They are not young anymore, and but the moment they meet, something magical happens. So what I like about this love story actually is that first of all, they're not young, and it's beautiful to see that love and sensuality and sexuality is something that is about the energy, not age. And this film proves that, and I think that is such a beautiful image. Bueno, yo creo que en una historia como esta, una mujer así recordará a un hombre así para siempre. Son dos personajes tan sumamente y tan profundamente interesantes que cuando se conocen, cuando se juntan, son como dos almas gemelas. Algo mágico surge y se produce cuando se conocen. Después de él no puede haber nadie más para ella. Es decir, cuando se conocen no hay nada, no queda nada por perder. Hay este hombre detrás de ella que quiere matarla, le ha pedido su familia, está bebiendo leche para poder sobrevivir, pero cuando se conocen realmente surge ese algo mágico y especial que es extraordinario. Hay otra cosa que es de esa historia de amor que me gusta, es que no son jóvenes, lo cual demuestra, y para mí eso es importante, que el amor, la sensualidad, la sexualidad es cuestión de energía y no de edad. Y eso es lo que me parece interesante. Bueno, en primer lugar, yo aquí he tenido la enorme oportunidad y suerte de trabajar con actores serios. Tuve también por primera vez que hablar serio, por primera vez. Entonces yo me dejé llevar y fui con ellos, completamente. Me abandoné totalmente al proyecto. Y yo creo que esa capacidad de abandonarse a uno mismo, a un proyecto, realmente es maravilloso. Abandonarse realmente a un mundo que no es el tuyo es algo muy fuerte, y eso realmente te conmueve, te llega, te hace aprender y te hace crecer tanto como persona. También ese cambio en la fisicalidad que también añade tanto. Yo creo que la verdad, los actores, las actrices somos bailarines, y nuestros cuerpos son instrumentos para dar emoción a los otros. Y con esa fisicalidad, con ese cambio, yo me convertí en una mujer adulta. Ya no soy esa de Malena o de Matrix. Entonces ahora soy otro instrumento nuevo para dar otros tipos de roles, otros tipos de papeles, a otros tipos de personajes. Ese personaje, Mlada, que significa la novia, Rueda, hubiese sido imposible que yo desempeñase ese papel hace 6 años, porque ha surgido, ha venido esa madurez, ese conocimiento de la vida, ese llegar a dominar las cosas de la vida, esa manera en que cantan, de coger el pelo, es una metáfora. La muerte ya no es nada para ella, porque como mujer que ha acaparado tanto de la vida, ya lo entiende todo y mucho de otra manera, con esa madurez. Producing a TV series. Yes. So it's going to be an international project. But so right now I can't say much about that. It's about a lady, very interesting, that I would like to express on screen as a producer and as an actress. Bueno, es una producción que estoy haciendo para una serie de televisión, un proyecto, no puedo decir mucho. Soy una mujer que no puedo, es una cosa que me gustaría producir, presentar en la pantalla, y entonces no voy a decir mucho más. Pero es una...
When I was 20, I didn't know how I would be at 50. Actually, maybe I thought I was already dead, or so far away. But then, I'm discovering right now what it means to be an actress at 50s, in the 50s, and actually, in the past, everything was so different because actresses in the 40s, 50s, even though they were still very beautiful and talented, and everything was so difficult to keep going with their career because everything was, just when you get older, it was just impossible to work or very difficult. And today is completely different. Everything is changing. I've seen that on my skin, and everything happened with James Bond, actually, when I did Spectre. It was so strange what happened. The reactions were so funny, and actually Sam Mendes was the first one who said there would be a revolutionary to choose a woman, an older woman, to be in James Bond's arms. And actually, he was right, because everybody was so curious about it. And after that, I've done a TV series, I don't know if it came out in Spain, an American TV series called Mozart in the Jungle, where I play an opera singer getting older, has a problem with her voice, and she has to deal with her voice and with her body getting older and deal with that. And now this film with Emir Kusturica, where, again, is a woman who's not young anymore. But the roles are so beautiful. And so it means that there is a new way to look women. And when I see, and actresses, of course, because cinema is a reflection of reality. And when I see all those incredible actresses that they still have great roles today, so the actresses of today, and so it means that everything is changing, and the society is changing, and the way how we look women and actresses is different, thank God.